රයිට්. ඒතර කරපුවා ආපහු කර කර බලන්න. එතකොට හැදෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ 30 35 කියලා කියන්නේ CB ලෙවල් එක ගොඩක් B එකට බරයි. 35 වගේ එහා යනවා නම් B එකට බරයි. B එක පාස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට. අනිත් එක තමයි ඔය සාමාන්‍යයෙන් B එකකට කරගත්තා කියලා කියන්නේ A එකට තව චුට්ටයි. එතකොට B එකකට කරගෙන A එකකට කරගන්න නැහැ කියන්නේ පොඩි එෆර්ට් එකක්නේ දාන්න තියෙන්නේ. පොඩි හાર્ඩ් වර්ක් එකක් තියෙන්නේ. ඒක කරගත්ත බයෝ මයික්‍රෝගනිසම්ස් බේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පාර්ට් එකකින් රිවිෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කොල්ලන්ට බයෝ අවුල්. කොල්ලෝ කියන්නේ බයෝ ඒ ටික පාඩම් කරන්න තියෙන ටිකක් කමන්නේ කරමු. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කැලෙන් අපි ක්වෙස්චන් බැංක් එකේ තිබ්බනේ. ක්වෙස්චන් බැංක් එකේ පොතේ ක්වෙස්චන් බැංක්ස් තියෙනවා හොඳේ. ඕනනම් මේ රවිෂ්කෙන් ඉල්ලන්න මයික්‍රෝබයොලොජි වල ක්වෙස්චන් බැංක්ස් ටික දෙන්න කියලා. ඒතකොට ඒ ටිකෙත් තියෙනවා ඔය ක්වෙස්චන්ස් ටික. ඕනනම් අපි ආපහු තව එකක් කරමු. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ යෂෙන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් MCQs කීයක් වගේ වදිනවද? MCQs කීයක් විතර වදිනවද පුතේ? යෂෙන් ඒක රේන්ජ් එක වැඩි. අඩු රේන්ජ් එකක් කියන්නේ නිකන් 35 45 ගම 10ක රේන්ජ් එක. 35 40 40 45 ද වැඩිපුර බර. 35 40 ද බර 40 45 ද බර. ඇවරේජ්. මේ ටික ඉතින් මැක්සිමම් වැඩ කරන්න. එතකොට ඕක ටික ටික උඩට එනවා. කියන්නයි. මොටිවේටඩ්. ඒක. ආ ආ ආ. තියෙන අපරාධෙන අවුරුදු දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙන්නේ කියන්නේ පොඩි මේ එකක්නේ. පොඩි ට්‍රිගර් කරන එකන්නේ. ඔව්. එකක් ඒක වීව්ස් වලට කරන එකක්. කියන්නේ ඔන්න මාස දෙකකින් ඒ එකක්. මාසෙන් ඒ එක, සතියෙන් ඒ එක, දවස් දෙකකින් ඒ එක. ඒක ඒ කියන්නේ සමහර දැන් අපි හිතමු අවුරුද්දක් එකමාරක් වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්ට මාස දෙකකින් ඒකකට යන්නත් සපෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එයා වැඩ කරලා තියෙනවා ලෙවල් එකකට. එයාව පොඩ්ඩක් පුෂ් වෙනවා. වැඩ කරලා තිබ්බ එක්කෙනාට මාසයකට වැඩ කරන එකෙත් ඒකේ පුෂ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ මේ මාස දෙකෙන් තුනෙන් කියලා කරන ඒවා ගොඩක් ඇවරේජ් හරි ඊට වඩා පල්ලෙහාන් තමයි කරන්නේ. සිම්පල් කරලා කරන්නේ. නැත්තම් ඔය බලන කට්ටියට තේරෙන්නේ නෑනේ. කියන්නේ ඔය බලන්නේ වැඩ කරපු නැති සෙට් එකක්නේ. ඒකට ඔව්. ඒකට එන සිම්පල් ඒවා ටිකක් කරන්න. ගොඩක් අමාරු ඒවා කරන්නේ නෑ. මගේ වීඩියෝස් වල බැලුවොතින් මගේ සිම්පල් ලෙවල් එකකින් යන එකක්වත් නෑ. ඒකේ මම දන්නේ ඒක අඩුපාඩුවක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් ලෙවල් එකේ යන සෙට් එකකුත් තියෙනවා. මම වැඩිපුර ෆෝකස් කරනවා අර මේ කරගන්න අමාරු ඒවා ටික තියෙන්නේ. ඒව ටික කරගන්න සහ ඊට වඩා ටිකක් ලෙවල් එකකින් උඩ තියෙන. නේ? මන්නේ 40 ගානක් පාස් කරනකොට ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. නැහැනේ. ඔව් එච්චර බැලුවා කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඔව්. දැන් හැබැයි මෙතන අගමැති බාලිකා එකේ පටන් ගන්න තියෙනවා. හ්ම්. නෑනේ. දෙවි බාලිකා තියෙනවා.
දැන් මට ආරංචි වුණා අගමැති බාලිකා පටන් අරගෙන ගර්ල්ස්ලාට. ආනවා බොයිස් එකනේ. ගර්ල්ස්ලාට පටන් අරන් තියෙන. ඒ කියන්නේ ගර්ල්ස් තිබ්බෙම නෑ. බොයිස් ඒවා තිබ්බ කිව්වා. ගර්ල්ස්ලාට පටන් ගන්න තියෙනවා අගමැති බාලිකා. ඒක ටික ටික පටන් ගනි. අනිත් එක තමයි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මීඩියමේ ළමයි ටික හොඳයි. රිලටිව්ලි පොඩි එකක් තියෙන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩයිස් වෙන්න එපා මේක. මේක ස්ටෑන්ඩඩයිස් වෙන්න ඕන. ස්ටෑන්ඩඩයිස් වෙන්න හොඳ කට්ටිය එළියට යන්න ඕන. ඒක තමයි ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් වෙන්නේ. කියන්නේ මේකට වැලියු එකක් එන්නේ එතකොටනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ඒ ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් එක වෙන්න ඕනේ. මේක හොඳ ලෙවල් එකකට එන්න ඕන. ඩීල් කරන්න පුළුවන් විදියට, කතා කරන්න පුළුවන් විදියට, මැනේජ් කරන්න පුළුවන් විදියට, මේකේ වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් විදියට එහෙම යන්න ඕන. එක්ස්ට්‍රීම් එකේ. ඒක තමයි මේක ලෙවල් අප් වෙන්නේ. ඒකට ඉතින් ගොඩක් වටිනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක ග්‍රෝ වෙන එක. ඒක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් පොඩි එහෙම පුෂ් එකක් තියෙනවා. මෙයා තියෙන එක නැචරලි තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ සිංගල් මීඩියම් එක මෝඩයි කියන එක නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. ඔව්. නේ? ඔව්. ඔව්. ඉතින් එයාට අඩු වුණාට බලන්නකෝ පළවෙනි සීය ඇතුලේ අපේ රෑන්ක් කීයක් තියෙනවද? අර ගණනක් තියෙනවා. කොලම්බෝනේ. කොලම්බෝ පළවෙනි සීය ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කීයක් ඉන්නවද? හිතන්න ඔය අනිත් සිංහල මීඩියම් ළමයි ටික එන්නේ අර හෙන දඩ මෑස් ක්ලාසස් වල. ඒ වෙනු සමහර කාට කීප දෙනෙක් තමයි. අපේ ඉන්නේ ගෲප් එකේ 20. ඔව්. විතර රෑන්ක්ස් ඔව් 95ක් නෑ. එතනින් ඔව්. එන් 12කට වඩා කැම්පස් රෑන්ක් සෙට් එක. ඒතර ඒක බටන මම එකයි කිව්වා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ ක්වොලිටි එක තියෙනවා. හොඳට ග්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේක අර ගොඩාක් ඊසි කරලා එහෙම කරන්න යන්නේ නැත්තේත් ඒකයි. මේක හොඳ රෑන්ක් එකකට යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකට එන කට්ටියට. දැන් මගේ රෙකෝඩින්ග්ස් ගත්තත් ඒක පොඩ්ඩක් හොඳ ප්‍රශ්න තමයි යන්නේ. AC ඒවා හුඩතල් ඒවා එහෙම අඩුයි. ඒ හොඳ ගාන. ටොප් ගානක් ඒක. පේපර් හීට් එක මම කිව්වනේ හීට් එක කරන් පස්සේ ආපහු බලන්නත් කියලා. හ්ම්. ඒක බලනවා හොඳට වදිනවා. හීට් එකේ ක්වෙස්චන්ස් ඩිස්කස් කරන් පස්සේ මම කිව්වා ආපහු බලන්න කියලා ඒක. ඒක බැලුවද? මං අහන්නේ පේපර් 4 එකේ එසේ එක ආපහු කරන්න බැලුවද? නෑ. ඇයි කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අර ඩිස්කස් කරලා ඉවරෙච්ච ගමන් වගේ බලනවා. එතකොට ඕක හොඳට ෆික්ස් වෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒකට ටිකක් තේරෙනවා හොඳට. ඔක තේරෙනවා. තේරුණාන් පස්සේ තමයි ෆික්ස් වෙන්නේ. අනිත් එක තේරෙන එක ඔයා try කරලා ඔයාට තේරෙනවා. මම කිව්වන් පස්සේ තේරෙනවා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා try කරලා struggle කරලා ඔයාට තේරෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම තේරෙන එක. ඒකට තමයි මහන්සි වෙන්න ඕන. මේක අර ලීසි කරලා හුරතල් කරලා බබා කරලා දුන්නාන් පස්සේ ඉවරයි ඉතින්. අපරාධ. ඒ කියන්නේ බ්‍රේන් එකේ growth එකක් වෙන්නේ. බ්‍රේන් growth එකක් වෙනවා නම් struggle එක වැඩි වෙනවා. මේ struggle එක හොඳයි. struggle කියන එක නරක නෑ. පාට ඕක එපා වෙනවනේ. වෙද්දක්ද මේක තේරෙන්නේ මතක හිටින්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා හිතෙනවනේ. ඒතර ඔයා struggle කරනවනේ. struggle එක මාරම හොඳයි. ඒක වගේ ලොකු growth එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉඳපු level එකකින් සෑහෙන උඩකට ඔයා දන්නේ නැතුව එනවා. ඔයාගේ life එකේ පවා. කියන්නේ decisions ගන්න ඒවා. ඒ හැම එකම ලොකු growth එකක් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒක වටිනවා. ඒ struggle එක වටිනවා. මම ඒකට ඒ කියන්නේ ඒක ළමයින්ට education වලින් personally එනවට මම කැමතියි. ඒක මම ටිකක් අර මේක ලේසි කරන්නේ නැත්තේ ලොකුවට. මම ඇවරේජ් ලෙවල් එකට යනවා. ඇවරේජ් ලෙවල් එකේ ඉඳන් හાર્ඩ් ලෙවල් එකටම තමයි යන්නේ. ඊට පල්ලෙහා මං යන්නේ අර බබා කරන්න යන්නේ. මට සෙට්. එහෙම කරාන් පස්සේ මං දන්න වැඩ නැහැ. ඒක හොඳයි අර පල්ලෙහාම ක්‍රවුඩ් එක තියාගන්න. එහෙම ක්‍රවුඩ් එකක් අපිට නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක හොඳයි. තමයි සතුටින් ඉන්නේ. එහෙම ගත්තේ. එච්චරම සක්සස්ෆුල් වැඩක් නෙමෙයි. රයිට්. සබ්ජෙක්ට් තුන මම කියන්නම් ඒක. ඔව්. Thermodynamics and kinetics. Yeah.
right. In the thermodynamics and kinetics theory වලට. So thermochemistry or the thermodynamics හරි thermodynamics එක. මේකදී අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? heat of reaction ගැන. හරිද? මේකදී අපි කතා කරන්නේ heat of reaction ගැන. එතකොට heat of reaction කියලා කියන්නේ heat of reaction කියලා කියන්නේ reaction එකකදී මොකක් හරි reactants වල තියෙන එක්කෝ දෙකයි වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ reactants වල තියෙන energy එක release වෙනවා environment එකට. නැත්තම් environment එකෙන් energy එක absorb කරනවා reactants වලින් absorb කළ products හදනවා. වෙන්න පුළුවන් methods දෙකෙන් තියෙන්නේ. Either the reactants release the energy to the environment while producing the products, or else the reactants are absorbing the energy from the environment while producing the products. Two of the heat reactions can happen, right? So it's either exothermic, which releases the energy or the heat to the environment, or it's endothermic, which absorbs the heat from the outer environment. So in thermodynamics, we discuss about this heat release or heat absorb, and we mostly discuss about the release of the heat. What we calculate mostly is release of the heat. How do we, like, basically how do we measure it is heat of reaction. How do we basically measure it is like energy of product minus, I'll take it as delta H, right? Heat of reaction එක මම delta H කියලා ගන්නම්. Delta H equals energy of products minus energy of reactants. Energy of products minus energy of reactants. So now in this case, if it is exothermic, right? If it is an exothermic reaction, what should happen? Yes. So if it is exothermic, reactants release energy. Therefore, there's less energy in products, right? So the product energy is less, reactant energy is high, right? So you are deducting less from high, which gives you a minus value. So if it is exothermic, heat of reaction is minus value. Heat of reaction is a minus value, which means high energy in products, low energy in reactants. Right? ඒක මම ලියන්න ඕනද මෙතන? මේක minus වෙන්නේ ඒකෙන් හින්දා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. short note එකක් ගන්න. Then endothermic. Endothermic becomes, what happens in endothermic reactions? Reactants absorb energy while producing the product. So if you compare the energy in the product is high, the reactants is less. So high deduct by less is a plus value. So endothermic has a plus heat of reaction value, right? It has a plus value, right? So if you draw the diagram of these two, exothermic and endothermic, right? Enthalpy කියන්නේ වෙන්නේ. Enthalpy කියලා කියන්නේ අර මෙහෙම ඉරි දෙක ගහලා යටට ඉරක් දාලා ලියන. Enthalpies තියෙන්නේ මෙහෙම. energy එකයි. එතකොට මෙතන reactants, මෙතන products කියලා ගන්නකො. එතකොට මේක මොන වගේ එකක්ද? reactants වල energy එක high, products වල energy එක low.
මේක එක්සෝතර්මික්. මේ පැත්තට එන්නේ එනර්ජි. මේ පැත්තට රියැක්ෂන් පාත්වේ හිමයක් එන්නේ. මේක එන්ඩෝතර්මික් වුණොතින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉන්නේ උඩ. ඊට පස්සේ රියැක්ටන්ට්ස් ඉන්නේ මෙහෙට යන්නේ. හරි. ඕක තමයි එන්තැල්පි කියලා කියන්නේ. එන්තැල්පි නෙමෙයි අර මේක තමයි අඳින්න ඕන. ග්‍රාෆ් එක අර ඇක්ටිවේෂන් එනර්ජි එකත් එක්ක. more accurate. right. එතකොට මේ ග්‍රාෆ් දෙක දැනගන්න ඕන. මොනවාද ග්‍රාෆ් දෙක එන්නේ? එක්සෝතර්මික් එකේ ග්‍රාෆ් එක. එක්සෝතර්මික් එකේ ග්‍රාෆ් එක එන්නේ කොහමද? මෙන්න මේ ග්‍රාෆ් එකේ ඇක්සිස් දෙක දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඇක්සිස් දෙක මේ පැත්තට එනවා එනර්ජි. මේ පැත්තට එනවා රියැක්ෂන් ප්‍රෝග්‍රස් එකනේ. රියැක්ෂන් progress. Reaction progress. And if it is an exothermic, which has the highest energy? Reactants or products? Reactants have high energy. So reactants are on the top. And the products in the bottom. Reaction occurs like this. With a jump. A jump එක මොකද්ද? Activation energy. Activation energy. Right. එතකොට heat of reaction මොකද්ද? Heat of reaction කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. ඒ ටික තමයි delta H කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ gap එක. මේ දෙන්නා gap එක තමයි heat of reaction. මේතන තමයි transition state. මේ තියෙන heat of reaction, මේ තියෙන activation energy, මෙතන තියෙනවා transitional state එක. Transition state, activation energy, මෙතන තියෙනවා heat of reaction. මෙතන තියෙන heat of reaction. If it is endothermic, if it is endothermic, this energy, this reaction progress, right? So if it is endothermic, which is on the top, reactants or products? Products on the top, right? Because the reactants are absorbing the energy to produce products. In that case, product should be on the top, reactant should be in the bottom, but always the reactants first, products second. එනවා මුලින්ම ලියන්න ඕන මොකද්ද? reactants. එයා පල්ලෙහාට ලියනවා. ඊට පස්සේ products. එයා උඩින් ලියනවා. මේකෙත් පොඩි jump එකක් දාලා තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ මේ ටික activation energy, මේක transitional state, ඒක තමයි delta H එක.
state. This is heat of reaction. Deviation. හරි නේද? හරි නේ? So if we consider the heat transfer, right? If we consider the heat transfer, like there are two of the things you should mainly consider when it comes to the heat transfer. One is the heat is usually produced in the system. In that case, yourself is also system because that you're producing energy, right? Or you're absorbing energy as well. And you're absorbing energy from the environment, the outside, and you release energy to the outside as well. So if you are the system, the outside is the environment, right? And your frame out is what? Is huh? Is the boundary. Yes, is the boundary, right? Your frame out is the boundary. So there's outer environment, and you are the system, and you have a frame out which is the boundary. So this is important when we discuss the heat transfer, how the heat transfer occurs. So heat transfer usually occurs from either from the system to environment or from environment to system, right? And this environment and system together is called the universe, is everything, because out of your system is everything, right? Environment is everything. So like everything plus yourself, like environment is everything except system, right? And environment plus system becomes everything, that is universe, right? That is universe. Okay? Environment is everything except the system, and environment plus the system becomes everything, which is the universe, right? Right. So these parts are important to know. So there are systems which absorb energy or produce energy, and they release or absorb the energy from the outer environment, and this outer environment and the system together is the complete universe of it, right? You have to know those parts, right? So what, like I'll take it like this. So this is your system, or this is you. Consider this is you. I'll draw something like that. Consider this you, and this is what? This is the system, right? You are the system, right? And everything around you is what? Is environment. Environment is environment. So this is environment. Everything is environment. And the margin that separates you and the environment, or the system and the environment, is called
the boundary. So this frame out of view is called boundary. Boundary. So by definition, these parts need to know. So the reaction progress එකේ time කියලා විතරක් කියන්න බැයිද? time කියලා ලියන්නේ නැහැ පුතේ ඒකට. ඒ කියන්නේ අපි මේකට time නෙමෙයිනේ. මේ reaction progress කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම reactants වලින් products හදෙන්නේ. ඒක තමයි reaction progress එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මුලින් reactants ලියන්න ඕන ඊට මෙහෙන් තමයි products ලියන්න ඕන. reactants මෙහි ලියලා products මෙහි ලියන්න බෑ. reaction progress එක හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ reactants to products. That's what usually happens. ඒක තියෙන්නේ ඒක හොඳ. ඒ කියන්නේ time කියන එක නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. අපි අර සමහරකට label කරන්න එන graph එක. time කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි. environment boundary. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටිකේ by definition දැනගන්න ඕන. What is a system? කියලා දැනගන්න ඕන. What is a system? Do you understand by system? What is a system? What is a system? No. Yes. Anything in the universe that you experiment or focused, the part of space or universe that we observe, examine, or study. Right? Any part of the universe, right? Like could be you, could be machine, could be a table, could be a chair. Any part of the universe. Part of the universe that you examine, observe, or study is a system. Right? A part of the universe that you examine, observe, or study is a system. And then the environment. What is environment? Everything except for system is environment, right? Everything except for system is environment. And the other thing is boundary. Boundary. What is boundary? Yes. What separates system from and environment. What separates system and environment is called boundary. Right? So මෙන්න මේ ටික දැනගන්න ඕන definitions. හරි. ටික ටියුට් එකේ තියෙනවා. හරි. ඒ ඕඩර් එකට හරියට බලා ගන්න. Right? Right. Right. So the next thing is type of systems considering the exchange of energy and matter. Right? Type of systems considering the exchange of energy and matter. මොනවාද කීයක් තියෙනවද?
කීයක් තියෙනවද? මොනවද තියෙන්නේ? open, close and isolated. හරිද? අපි ඒක දාගමුකෝ මෙහෙම. එතනට දාගමු energy. energy. හරිද? එතනට දාගමු matter. ප්‍රශ්න මෙතනට දාගමු example. හරිද? පළවෙනි එක තමයි මොකද්ද? open system. energy එක exchange වෙනවා. matter එකත් exchange වෙනවා. example එක තමයි open coffee cup. හරිද? second එක closed. ඒකෙදි energy එක exchange වෙනවා. matter එක example එකක් closed coffee cup. තුන්වෙනි එක මොනවාද? isolated system. ඒකෙදි energy එකත් exchange වෙන්නේ නැහැ. matter එක exchange වෙන්නේ නැහැ. matter එක exchange වෙන්නේ නැහැ. example එකක් මොකද්ද? flask. thermos flask. thermos flask. open system එකක energy matter දෙකම exchange වෙනවා. closed system එකක energy එක exchange වෙනවා, matter එක exchange වෙන්නේ නැහැ. ආපහු isolated system එක energy and matter දෙකම exchange වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි system. මේ ටිකේ එකපාරක් හරි මේවා බලන්න ඕනේ. මොනවද තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ ටික අපිත් එක දිගටම කරපු ළමයින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනා හරි ඩවුට්ෆුල් නම් රෙකෝඩින්ග්ස් ටික අනිවාර්යෙන් එකපාරක් බලන්න. බලලා මේක බලන්න. එතකොට හොඳටම තේරෙනවා. මේ දැන් මේ ෂෝට් කරන්න යන්නේ. මම ගොඩාක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඒ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ටික අර පැක් කරගන්න. that's all. මේ ටික තිබ්බහම ඇති. right. ඊළඟට මේ ටිකේ රෙකෝඩින්ග්ස් ඉවරද? කරේනේ? බැලුවේ නේ? හරි. ඒ බලන්න කීයක් තියෙනවද තව බලන්න පාඩම්. ඉවර ගන්න. යෂින් මේවා ඉවරද කරලා තියෙන්නේ? thermodynamics kinetics. ඒව ඉවර කරන්න. මේ ටික හරි. right. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ අපි මේ එනර්ජි එක මෙෂර් කරන විදිය. හරිද? මේ එනර්ජි එක්ස්චේන්ජ් එක මෙෂර් කරන විදිය. හරිද? right. transfer of energy කියන එක අපි මෙෂර් කරන විදිය තමයි ඊළඟට බලන්න හදන්නේ. දැන් අපි මේක ගත්තේ transfer of exchange of energy and matter නේ. අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ transfer of energy between the system and environment. හරිද? transfer of energy between system and environment. ඒක අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එනර්ජි එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මට බයෝකෙමිස්ට්‍රි තියරි තාම සී. ඒක රෙකෝඩින් එක ගත්තේ නැද්ද පුතේ? බයෝකෙමිස්ට්‍රි වල ඊද අප්ලෝඩ් කරේ. ඔක්කොම ටික?
ඒ කියන්නේ වයිස් පාත් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කීයද? රවිෂ්කද? ආ. රවිෂ්කෙන් ඉල්ල ගන්න. රවිෂ්ක දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටිකේ අර මේ මොලිකියුල් ස්ට්‍රක්චර්ස් හඳුනන ටික තමයි හරියටම හොඳටම බලා ගන්න ඕන. රයිට්. එතකොට transfer of energy between system and environment කියන එක හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් සිස්ටම් එකේ අපි හිතමු අපි කියලා සිස්ටම් එක. අපෙන් එනර්ජි එක ප්‍රොඩියුස් වෙනවනේ. ඒ ප්‍රොඩියුස් වෙන එනර්ජි එක එන්වයරන්මන්ට් එකට රිලීස් වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ රිලීස් වෙන මෙතඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? හිතන්න ඔයා එනර්ජි එක ප්‍රොඩියුස් කරගන්නවා ඔයා ගන්න ෆුඩ්ස් වලින්. ඔයාගේ ඇඟේ දැන් ඔයා ෆුඩ්ස් තිනවා. ඇපල් ගෙඩියක් කාලා ඔයාගේ ඇඟේ එනර්ජි එක තියෙනවා. ඒ එනර්ජි එක ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ එනර්ජි එක තමයි ඔයාගේ එනර්ජි. systems energy is yours because you are the system, right? And you are doing a dumbbell press, like call it, which curl is it? Bicep curl. You do a bicep curl. And when you do the bicep curl, that's a work. The work you are doing, right? And when you do the work, the energy is transferred to the environment because you are working to the environment, right? So while you are working to the environment, your energy is lost to the environment. And while you are working out, your heat is produced and released as well. And that is your system's energy as well. And it's releasing to the environment as well. So if you're losing the energy, this like energy transfer, you're taking it relatively to yourself. Like you're taking it relatively to the yourself. So if you're working to the outer environment, that is you losing energy. So if you're working to the outer environment, that's a minus value for the system or to yourself. Take yourself as a system. So if you're working to the environment, there is a minus value. And if the heat is released to the environment, that's a minus value. Because like, oh, like the heat is released to the environment, that's a minus value. And it can happen the other way around as well. Because energy is always transferred between environment and system, right? So let's say you're taking energy as in heat. So the energy is absorbed to the system, right? And sometimes the work is done to the system as well. If the energy is absorbed or the heat is absorbed to the system, which means you are gaining energy. So that's a positive value. You're gaining energy. Minus for the environment, but we take it relatively to the system. Always take it relative to the system. So if it is gaining to the system, that's a plus value. Always plus minus comes relatively to the system. So if you are absorbing heat, that is a plus value. If you are releasing heat, that's a minus value. If the work is done to the environment, that's a minus value. If the work is done to the system, that's a plus value. If the work is done by the system, that's a minus value. If the heat is uh, released by the system, that's a minus value, right? Likewise. So if you lose it, it's a minus. If you gain it, it's a plus value. And what is you? The system, right? Take it that way. The easiest. So depending on that, there are two things. The energy is transferred in two methods as we discussed. One is heat, the other one is work done, right? Energy is released or transferred in two ways. One is the heat, the other one is the work done. So one is the work done, right? The second one is heat, right? And work done can be a plus value or a minus value. If it is a plus value, that's to the system, taking it relatively to the system. It can work is done to the system. It's a plus value.
and minus is by the system. By the system. So this all happens to where? Either it's from the environment or it's to the environment. අපි ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නැහැ. I'm making it short now. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. Right. Second is, so how do you symbolize this work done? That is W. That is W. Second one is what? The heat. Right? Heat absorb or heat release. It's labeled by Q. Simple. Usually we put it simple. Make it done simple. Yeah, Q plus W एक ही सामान्य simple තමයි දාන්නේ. ඒකෙදි capital. ඒකෙදි capital. ඒ තැන් වල දාන විදිහ වෙනස්. ඒකෙදි Q simple. Heat. Heat release කියලා ගමුනේ. Heat release to the system නම් heat කියලා විතරක් ගමුකෝ. Heat එක අපි heat කියලා විතරක් ගමු හොඳේ. Heat එක if it is to the system නම් yeah. ඕන. ඒ කියන්නේ heat එක සමහර කාලට environment එකකින් system එකට absorb වෙනවනේ. ඒතර system එකට plus වෙනවා. සමහර කාලට system එකකින් environment එක release කරනවා. ඒතර system එකකින් minus වෙනවා. Right? ගන්න වෙන්නේ. So heat to the system නම් plus මේකත් by the system නම් heat release කියලා ගමුනේ. Heat release කියලා ගන්න. Heat transfer කියලා ගමුකෝ. Heat transfer. Heat transfer to the system නම් plus by the system නම් minus. හරි. By the system නම් minus කියලා. By the system. මෙන්න මේකත් දැනගන්න ඕන. හරිද? ඒකෙදි ඔයාට අහනවා internal energy එක. හරිද? internal energy එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ internal energy එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන work done එකයි heat එකයි එකතුව. හරිද? ඔයාගේ internal energy එක කියලා කියන්නේ work done and heat වල එකතුව. හරිද? ඒක ඇත්තටම එන්නේ අපිට internal energy එක කියන එක මෙච්චරයි කියලා measure කරන්න බෑ. අපි measure කරන්නේ internal energy difference equals to the heat difference plus work difference. එහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාගේ internal energy එක 100 joules. ඒක ඔයා කාපු Apple එකකින් එන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ Apple කාපු එකේ energy එක විතරක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. කලින් කාපු එකේ energy එකත් තියෙනවා. හැබැයි අපි consider කරමු ඔයාගේ 100 joules ඔයා Apple කාපු එකකින් වැඩි වුණා. So now your internal energy is increased by 100 joules. But you're using that internal energy of 100 joule to do two things. One is to lift the dumbbell and to produce heat. Right? So අපි තුමු ඒ 100 joules ඔයාගේ internal energy එක, internal energy difference එක ඔයා ඒක පාවිච්චි කරනවා මොකටද? dumbbell එක උස්සන්න අපි තුමු that is 60 joules and the heat produced is 40 joules. Right? Dumbbell lifting is 60 joules and the heat produced is 40 joules. Now the internal energy is changed from how many joules? 100 joules. Internal energy 100 joule was released. So that work done and heat is actually the internal energy difference of yourself. Get it? The work done and the heat release
is the internal energy difference of your system, right? It can happen the other way as well. You can sometimes the work can be done on you. That is when you adding energy to your system, right? And the heat can be absorbed to your system. That is also adding energy to your system. In that case, the internal energy will increase. But the case that we discuss when you are doing a dumbbell lift, that is internal energy reduce or internal energy released to the outer environment. If I take the internal energy as delta U, right? What did you use there? Delta E, right? Delta E. Sometimes it uses delta U as well. Huh? If I take the internal energy as delta E, this is the internal energy difference, right? It can be absorption or release, right? Is equal to delta Q, which is a heat difference, right? Plus delta W, which is a work difference. හරි. ඒතර ඔයාගේ internal energy එක release වුණොතින් මොකද වෙන්නේ? delta Q එක plus වෙනවද minus වෙනවද? system එකට relatively ගන්න minus වෙනවා. work එකත් minus වෙනවා. ඒ කියන්නේ internal energy එකත් minus වෙනවා. Which means your internal energy has lost. Simple terms. හරි. අපි හිතමු ඔයා energy එක absorb කරනවා. හරි. ඒ කියන්නේ delta Q එක plus work එක on work happens on you, that is delta Q, sorry, delta W plus, which means your internal energy is increase, which means delta E is plus. So delta E can be plus sometimes and delta E can be minus sometimes as well. So if delta E is minus, it means your internal energy has released or lost. And if the delta E is plus, which means you have gained energy. And where do you gain it from? The environment. That's the simple thing. So either it can be plus or minus, right? And delta Q and delta plus can be plus and minus as well. Sometimes both are minus, sometimes both are plus, sometimes one is negative, the other one is positive. And in those cases, sometimes the internal energy increases and sometimes the internal energy decreases, right? So right, so delta E equals delta Q plus delta W is one of the equation you should remember, and when you are applying it, depending on the situation, you should know whether you have to put it as a plus or minus value. So as I said, take it relatively to the system. If the system is losing, it's a minus, and if the system is gaining, that's a plus. That's all. Simple. Understood? Bit of a like, we'll do a question. I'll give you an example. Do a quick question. Nah? So I come to this one. A meter for AC event. A woman performs a 500 joule of work and releases 9,500 joules of heat into the environment. Right? So what is the equation in this case? We make a Q note or performs a 500 joules of work and releases 9,500 joules of heat to the environment. My heat environment this is delta E equals delta Q plus delta W in the first sense. Then the minus and plus values you should understand it. So when you understood it, what do? You apply the equation. What is the equation? Delta E equals delta
Q plus delta W. Delta Q plus delta W. Even you can put capital Q as well, it's okay. And in this case, a woman performs a 500 joule of work. Has it mentioned any of like work or heat or anything? It has mentioned 500 joules of a work. The woman performs a 500 joules of work. What do you understand? The woman performs 500 joules of a work. Is it gaining or releasing? Is it gaining or releasing? Releasing, right? Because it's you're doing the work, so the energy goes to the environment. So system loses it. It means it's a minus value, right? So the 500 joule of work, that's a minus 500 joules, and releases 9500 joules of heat, and that is again a minus value, minus 9500 joules. And how much does her internal energy decrease? How much? That will be minus 10,000, minus in the sense the energy has released, minus in the energy has released, right? You understood it? Right? Okay, Neil. There are many of other questions. Did we discuss the question back? Like not in the tune, the question back? Yeah, we did. Do we have the recordings? Hopefully. Ravishka must have, ne? But he has the record. So yeah, he has the recordings. Last game. So if you have the recordings, what do you say? Like, if you have the recordings, you can go through the recording. So if you want to discuss it, we can discuss it again. Fine. Specific questions are the hard ones. That is mostly in delta H node. Yeah, delta H node Q over N equals Q over N is the mostly asked. Like these questions aren't there in structured, or mostly if the questions are there in the second part, that will be on structured, not on the essays. Yeah, there were no questions in the essays, right? They were on the structured essays. So yeah, so delta E equals delta Q plus delta W. And this heat release or delta Q, how do you measure it with? If it is an actual reaction, let's say, yes, let's say the reaction occurs in a system like this. A beaker is a system, right? Beaker can be a system, right? So the reaction occurs in this system. So the A plus B is reacting, producing C, and the heat is released. Okay? The heat is released. So this release heat is actually Q. And how do you measure this Q? By MC theta. So you put a thermometer here, and you measure the temperature difference, and you know the specific heat capacity of the mixture and the mass. So you put MC theta to calculate how much heat has increased, how much heat has released. So Q, you measure it with MC theta mostly, or C theta, right? MC theta or C theta. And how do you measure delta W? How do you measure delta W? Either FD, and there's another one. Huh? Pressure into volume, right? It's either force into displacement. Let's say when this happens, right? Show it again here. So let's say when this happens, there was a piston like this, and the piston was lifting up, right? Piston was lifting up to a certain height. The D height was lifted up by a force of F. The work done here is F into D. Either way,
it's a change of volume. Here this volume has changed, right? That volume has increased. As the change of volume into pressure difference, right? Because there's a pressure that's occurring there, and pressure difference into volume is work as well. And that's a new formula you learned. This formula can be used in other questions as well, but we only discuss it in here. Do any of the physics part by PV? No, right? Because mostly the PV is used for the gases coming under the chemistry, even in the physics. That is coming under the gases. We didn't discuss it under any of the other topics in physics or anywhere. But this formula is there. What is the formula? Work equals PV, right? Delta W equals delta PV. Got to remember that. So we'll take it as PV. Yeah, P into delta P, volume difference. Because the pressure is constant, the volume changes. P into delta V. Right. So these are the two equations that you use to calculate the work. These things are important. Right. What else? Right. And the other thing is law of conservation of energy. Right. Law of conservation of energy in this topic, under this topic. Law of conservation of energy කියන්නේ common topic එකක්නේ. මේ topic එකේදී law of conservation of energy කියලා කියන්නේ so in law of conservation energy, what it simply means is the energy of the universe is like in common, the conservation of energy theory means the energy of the universe is constant. That's what it means actually, right? Conservation of energy theory means the energy of the universe is constant. No. It's a constant value. We don't know the value. We'll take it like 100 joules. This is what it means. Take this as the universe. The universe doesn't have a margin at all, but just take this as the universe. So if this is the universe, I'll say the energy of the universe is 100 joules. And the conservation of energy means this 100 joule will never be reduced to 99 joules. And how do you say it? Energy cannot be destroyed. It never converts into 90. It will never be lost, right? And this 100 joule will become 101 joules as well. How do you say it? Cannot be created. Never be 101. So what happens? One energy transfers to a or converts to another energy, and it vice versa and keeps continuously happening, right? And this like one energy transferring to the other energy, or the conversion of energy happens inside of this universe, and inside of universe is what? The system and the environment. Side of the universe is system and the environment. So the energy is transferring from the system to environment and the environment to system, but this transfer happens only with total of 100 joules of energy. That's all, right? The energy can be converted to any form from the system to environment and the environment to system, and the total of this conversion of all the energies can be only 100
joules, which means, let's say, so this is the universe, right? And this is system, and this is environment, right? And this is universe. Let's say the system had 60 joules, which means the environment has 40 joules. Get it? Right? Environment has 40 joules and the system has 60 joules. So the system releases 10 joules to the environment, which means the system is losing 10 joules, right? And the environment is gaining 10 joules, right? Now, what is the energy difference of the system? Minus 10. What is the energy difference of the environment? Plus 10. What is the energy difference of the universe? 0. Because universe doesn't have energy difference. It's a constant. That is conservation of, right? So if I write it in a formula, we know that universe is what? System plus environment, system plus environment, right? Universe is system plus environment. So the energy difference of the universe, delta U, right, equals to energy difference of the system, right? Energy difference of the delta E universe, delta E universe equals delta E system plus delta E environment equals what? Equals 0. Is 0, right? Is 0. You understand that? The energy difference of the universe is equal to the energy difference of the system plus energy difference of the environment, which means, like, if this is like losing minus 10, this is gaining plus 10. But if you consider the energy difference of the universe, losing, gaining happen inside of it. So it's a plus and minus inside of it is 0. So the energy difference of the universe is, there can be MCQs out of this. System making 10 joules release when environment taking 10 joules absorb karna. What is the energy difference of the universe now? Is 0. You don't even have to know the values to say that, like, energy difference of the universe is always 0. Right? Energy difference of the universe is always 0. Right? You understand up to that? Yeah. Make a makanan, make online. Right. Okay.
right? So next is standard heat of reaction, delta H naught, delta H naught. So what is delta H naught? Standard heat of reaction is like, as we discussed, sometimes in a reaction, right? So let's consider the reaction happens inside a reaction happens inside a system, and it can be released to the environment or absorbed to the absorbed to the system. Released to the environment, absorbed to the system, right? So if it is released to the environment, that's a exothermic reaction, and it's absorbed by the system. If it is released to the environment, it's an exothermic reaction, and it's absorbed to the system. Okay, so I was saying, if the energy was released to the environment, that's a exothermic, and if the energy is absorbed to the system, that's a endothermic. So those are the two type of reactions. So mainly under delta H naught, we are calculating exothermic reactions mostly, right? So how do you calculate it? You have to calculate the amount of heat, right? Delta H naught is amount of heat released in a reaction per 1 mole, and the energy should be in kilojoule. So we'll rephrase it. The amount of heat in kilojoules released in a reaction per 1 mole, right? That's what we calculate as delta H naught, amount of heat in kilojoules released in a reaction per 1 mole, right? So delta H naught should equal to, therefore, Q over N, right? Number of moles and heat for the energy release, right? So heat can be calculated using what? The release heat can be calculated using mc theta, and number of moles can be calculated using either it's m over m or c equals n over b. Those are the two equations. අපි එකත් මෙතන පොඩ්ඩක් categorize කරලා ලියමුනේ. So this is measured in kilojoules and this is in moles. The standard unit is what? Kilojoules per delta H naught equals Q over N. This is in kilojoules and this is in moles. So the standard unit is kilojoule per mole. That is the standard unit. Heat kilojoules වලින් ගන්නවා, right? And Q is mostly measured in mc theta or c theta, right? And number of moles is mostly measured in m n equals m over m. Equals over m or c equals n over v, like n equals cv, even is fine. Make a concentration. And usually these values should be given, right? These values should be given. If you know the values, you can calculate it. Like make calculations, calculation part under the questions, right? So do you want me to discuss a question here now, or yeah?
Yes. Those are like some of the common examples you have to remember. Urea, water, dissolved in air. Which one? That's endothermic because it's cooling. Huh? ඒ ටික questions ටිකේ තියෙන ටික තමයි මතක තියාගන්න. ඒ ටික මතක තියාගන්න. අන්න හරි. Yes. එහෙම තමයි මතක තියාගන්න. past papers වලින් ආපුවා. define කරලා නම් දීලා නැහැ. ඔව්. Yes. That's the best way. ඒ ටික දීලා තියෙන ටික ඒ ටික මතක තියාගන්න. ඒකන කීපයක් ලියමුනේ. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. ගොඩක් ඒවා exam තියෙන. ඒ කියන්නේ glucose dissolve වෙන ඒවා, urea dissolve වෙන ඒවා. ඒ දෙක තමයි ගොඩක් endothermic තියෙන්නේ. ඔක්කොම වගේ. ඔව්. ඔක්කොම වගේ exothermic. Like, do you want me to do a calculation here or අපි question bank එක discuss කරනවා මේකත් එක්කම හරි. So when we discuss the question bank, I'll explain how do we do the calculations under this. Just for now, just remember this is we do, right? This is what standard heat of reaction. Standard heat of reaction. We discuss kare standard heat of reaction. I don't know. Right. Standard heat of reaction. And the next. Changes of matter. Right? Changes of matter. Huh? Which one? Yeah. So like this you should know. Yeah, how to define it if it is exothermic or endothermic. අපි එහෙම ලියමු. අපි ලියමු how to find if state of change of state of matter. If change of state of matter exothermic or endothermic, right? How to find if change of state of matter exothermic or endothermic. How do you find it? Think in the terms of kinetic energy. Right? Think in the terms of kinetic energy. How do you think the terms of kinetic energy? I'll explain one, right? So a solid converts to a liquid, right? If a solid converts to a liquid, solid is the reactant, liquid is the product, right? This is the reactant, this is the product. And if you think about the kinetic energy, which has the highest kinetic energy? Liquid has the highest kinetic energy. Solid has less kinetic energy. Kinetic less kinetic more. You understand that? Solid has a low kinetic energy because it's solid. Liquid has more kinetic energy. And think in the terms of kinetic energy. So in a exothermic reaction, the energy of reactants is more and the energy of product is less. And if it is an endothermic reaction, energy of reactants is low, energy of product is more. Tell me what this is.
energy of reactants is low, energy of product is high, which is a endothermic reaction. So this is endothermic. This is endothermic. Right. This is endothermic. And think about something like this. Liquid converts to gas. This is kinetic. Kinetic is less. Gas kinetic more. Again, this is a endothermic. And the other way around, let's say liquid converts to solid. Now what happens? It's exothermic. It's exothermic. Get it? Right. That's how we decide how by the kinetic energy. Kinetic is more. This is ridiculous. Right. What else? That's so far it. That's thermodynamics. Yes. And there's a heat curve as well. Heat curve එකේදී අපි මොනවද කතා කරේ? Heat curve. Heat curve එක heat වලටත් අයිති. Heat curve එකේ තියෙන්නේ මේ පැත්තට දාන graph එකේ මොකද්ද? මේ පැත්තට දානවා temperature එක. මේ පැත්තට දානවා heat එක. හරි. හිතන්න -13 degrees වල තියෙන ice කියලා. හරි. එයා 0 degrees of Celsius වලට යනකම් mc theta. හරි. ඒ කියන්නේ එයාගේ temperature එක change වෙනවා නේ. temperature එක change වෙනවා. ඒ කියන්නේ mc theta තියෙනවා. ml එකක් නැහැ. නේ latent heat එකක් නැහැ. mc theta එකක් තියෙනවා. So this is mc theta. So when it comes to the 0 degrees of Celsius at this point, there's a latent heat which is ml. And after the ml, then the water again starts to increase its temperature, that is mc theta, and it happens until 100 degrees of Celsius. And at 100 degrees of Celsius, there's again a latent heat which is ml. So this graph of temperature and heat change is called heat curve. So it doesn't look like a curve, but it's called a heat curve. So if you're asked to draw the heat curve of ice of minus this value or 0 degrees to 100 degrees of Celsius or something, this is what you draw. You have to remember this. This is what you call heat curve. Huh? This is heat curve, but it's not curve. Huh? Yeah. Or I don't know. Curve is given. Right. This is ice. Ice 0 degrees Celsius to water 0 degrees Celsius. And at this point, it's what? Water
100 degrees of Celsius, and gas or steam 100 degrees of Celsius. Okay. Conversion steam. Right. So that's thermodynamics. This is all you have to remember, but when it comes to the application, you have to think. This is all you have to know. Rest of the things, your brain work, moving it here and there. Yeah. ඒක තමයි ඒ ටික brain work ඒ ටික brain එක use කරලා කරන්න ඕන අපි questions discuss කරලා එකත් හදාගමු හරි මේක understood proportion එක තියාගන්න එක තමයි හරි අමාරු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මුලදී පොඩි අකට යනකොට ලොකු වෙනවනේ හරි නේද machine හරි නේද is it all clear all good තමයි right so do you want me to go to the uh, rate of reaction kinetics or do you want me to start doing the calculations need a break 15 minutes of a break can give like the question is like what do you want me to do next do you want me to kinetics so we start with the theory of kinetics then we'll do the okay sure so yeah, let's take a break and come session abhi break kya karenge sure. Okay. විනාඩි 15ක් වගේ